can we introduce our colleagues? Can we start from His Excellency دكتور أو مهندس سالم. احنا بنبدأ بالتعريف وبنبدأ من عند المهندس سالم وبعدين فيهم يعرفوا عن نفسهم من ثم بتكون الكلمة. نبدأ بالتعريف. اللواء سالم السقطري، وزير الزراعة والري والثروة السمكية. دكتور علي الوليدي، وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة العامة. الدكتور مصلح التوالي، رئيس المكتب الفني وزارة الصحة. المهندس أحمد سعيد الوحش، المستشار الفني وزارة الزراعة. دكتور عبد الرحمن محمد الخطيب، مدير عام الصحة الحيوانية والحقل البيطري، وزارة الزراعة والثروة السمكية. دكتور محمد فارع، منظمة الأغذية والزراعة الفاو. علي قلول، منظمة الأغذية والزراعة فاو. عبد الله أحمد عبد القوي، مدير عام قطاع الزراعة، وزارة الزراعة والري والثروة السمكية. دكتور مساعد الغطيبي، مدير عام الوحدة التنفيذية لمشاريع الموالة الخارجية. من جيلان الحبشي، مهندس زراعي. بن ناصر النويب، مدير عام مكتب الوزير. دكتور جمال الماس، مدير عام صحة الموانئ والحدود. عمار يونسف، ضابط صحة. دكتور وهيب محمد، واي اف سي اي. سعاد علي محمد، المدير الفني للمركز الوطني لبحوث الثروة الحيوانية. ملكة محمد، منظمة الأغذية والزراعة الفاو. دكتورة عبير شايف، منظمة الأغذية والزراعة فاو. دكتورة نجاة القمر، نائب مدير الترصد الوبائي. دكتورة انتصار، ديبوتي اسيستنت اوف برايمري هيلث كير ناشونال فوكال بوينت. بشير الفضلي، WHO. نبيل عليه، مستشار وزير الصحة للإعلام. دكتور عبد الرحمن عيدروس، نقطة اتصال المشروع. دكتور محمد القشيه، مدير عام الصيدلة التموين الطبي وزارة الصحة. دكتور محمد مصطفى ياسين، مدير عام صحة الأسرة. دكتور باسل عبيد، منظمة الصحة العالمية عدن. دكتور أسكالو from WHO. Christopher Lane, WHO epidemiologist. حاجة ولا نبدأ بمعالي الوزير؟ We can start with the speech, please. Thank you, Dr. Walidi. Nicole, can you introduce yourself, the online attendees? Sure, okay. Yes, my name is Nicole Farkas. I'm the project manager from WHO's side. I'll be moderating the event today. We do have already around 70 people online. The format of the meeting today is this kind of conference format. So if you would like to speak, please raise your hand and Lara will unmute. Hopefully this will go smoothly. Please also feel free to raise any questions in the chat. Before we start, we might say a quick hello to the UNICEF team. I understand Peter is with us. Peter, did you want to say a quick hello? Lara, if you could unmute P. Hawkins, please. Yes, 1 second here, I think. There is also translation, colleagues. You need to, at the bottom of your screen, you should have something that says original audio. You need to change it to either English or Arabic for your preferred language. The English is working. I hope the Arabic is working too. جميع الحاضرين، في معكم هذا حق الترجمة.
يترجم من عربي لإنجليزي ومن إنجليزي لعربي. أوكي. Thank you. Now we will have the opening speech from the minister, please. نبدأ بكلمة معالي وزير الزراعة والثروة السمكية معالي الوزير الأستاذ سالم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر مبارك وأخوات مباركة على الجميع. بداية سعودة جدا في هذا المساء يعني جميل هذا الظهر. الأخ وكيل وزارة الصحة والطب العلاج دكتور علي الوليدي، السيدة باريا باسو المديرة العامة لصندوق الوساطة المالية للأمن الصحي صندوق الجائحة، السادة ممثلي منظمة الفاو، اليونيسف، الصحة العالمية، الحاضرون جميعا كلهم باسم وصفتي. نحن نمثل في هذا الحضور هو خلق نوع من الشراكة والتعاون في كافة المجالات والأمراض المشتركة التي تهم الإنسان والحيوان بشكل عام. مبدأ الصحة العامة صحة الجميع هو يحدد نوعية هذه الشراكة ونوعية هذه التعاون من خلال مكافحة هذه الآفات والأمراض المشتركة التي تكون سببا رئيسيا على الإنسان أساسا، هي تنتقل عن طريق الحيوان وعن طريق النبات وعن طريق الآفات التي تنقل هذه الأمراض. نحن في وزارة الزراعة طبعا لنا باع طويل فيما يتعلق بالصحة الحيوانية والصحة النباتية من خلال الإدارات المختصة والمختصين فيها لإيجاد لغة من الشراكة والتعاون، إيجاد حلول كفيلة لمكافحة الأمراض التي تصيب الإنسان، خاصة والتي تنتقل عن طريق الحيوان، والتي تقدر بحوالي أكثر من 200 مرض. هو أساسا يعود السبب الرئيسي يعني للإنسان هو بانتقاله من الحيوان إلى الإنسان. كذلك مكافحة الآفات والأمراض التي تنتقل عبر الحدود، سواء كان ترجمة ها في ترجمة تلقائية يعني. طبعا معظم الآفات والمشاكل التي نعانيها في وزارة الزراعة هي آفات وأمراض هي تنتقل عن طريق الغذاء، تنتقل عن طريق الحيوان، تنتقل عن ولهذا في هناك اشتراطات دولية واشتراطات صحية أساسا معنية فيها وزارة الصحة للعمل عليها وضبطها وفق الاشتراطات العالمية لصحة النبات أو لصحة الحيوان. ولهذا نحن نتمنى عاليا دور أن يكون هذا المشروع هو المشروع الأول المشترك الذي يهم الصحة المشتركة أو مكافحة هذه الأمراض التي تنتقل عن طريق الحيوان إلى البشر، والتي يكون هذا المشروع هو لبنة أولى لتأسيس النواة الأولى ودعم مؤسسات القطاع الزراعي خاصة فيما يتعلق بالصحة الحيوانية والصحة ووقاية النبات بمكافحة الأمراض العابرة للحدود أو إلا الأمراض التي تنتقل عن طريق الحيوان والنبات. طبيعي جدا مستوى التعاون، احنا خلقنا مشروع اللي يكون بالصورة للجميع. كان لنا هناك اتفاقية بالتعاون مشتركة موقعة بين وزارة الصحة ووزارة الزراعة حول الأمراض والأوبئة والأعمال المشتركة التي تهم الوزارتين للتعاون في هذا المجال لتعزيز قدرة مواجهة قطاعي الزراعة والأسماك، قطاعي الصحة الحيوانية والوقاية والنبات التي هم مسؤولين بهذا الجانب إلى جانب وزارة الصحة من حيث مكافحة الأمراض المنتشرة والتي تأتي طبيعيا عن طريق الحيوان أو طريق النبات. ومن هنا يتم الدور أن هذا المشروع يكون نواة مؤسسية لخلق نوع من الشراكة وخلق ثقافة مختلفة مجتمعية كانت أو على مستوى الوزارات والقطاعات المختصة، بحيث الناس الكل يفهم ايش نوعيه الشراكه وايش نوعيه الامراض التي هي جزء من الاسباب الرئيسيه التي يجب ان نقف عليها في اطار بلدنا. طبعا بلدنا يعاني من كثير يعني مشاكل وتحديات كثيره على مستوى القطاعات كلها، على مستوى البلاد بشكل عام، سواء كانت تحديات اقتصاديه، تحديات مختلفه. نحن نتكلم الان مثلا نتكلم عن تغييرات المناخ، هي جزء من
المشاكل التي ألقت بظلالها علينا الآن في كثير من مناحي الحياة. يعني عندما نتكلم عن تغيرات المناخ نتكلم أن هناك في تحدي للقطاعات الزراعية، في تحدي للأمن الغذائي، في تحدي للأمن المائي. يعني ولا نحن أساسا الأمن المائي هو جزء لا يتجزأ من الأمن الغذائي. والصحة الحيوانية هي أساسا يعني قطاع رافد، وهي الثروة ذاتها، هي الثروة النفطية. يعني هي ذكرت كثروة، هي ثروة حيوانية، لكنها ذكرت أنها ثروة زي الثروة النفطية. لو أعطيت مهام أو لو أعطت أهمية بالقدر الكافي من حيث الدعم لهذه الثروة، خلقنا نوع من خلق وسائل جديدة في سبل العيش، في سبل المعيشة، في كفالة شريحة كبيرة تنتمي إلى هذه الطبقة وتعيش من مصدرها. نحن 60% من سكان البلاد هم أساسا من سكان الريف. يشكل في هذه المرحلة تحدي كبير. ايش هو التحدي؟ ان سكان الريف بدوا الان يمتهنون يعني يتخلون عن هذه المهنه ويلجؤون الى المدن، ويشكل هناك ضغط على السياسه الغذائيه، ويشكل على مشكله على الامن الغذائي. المراه تشكل يمكن الشريحه الاكبر في هذا القطاع التي تشتغل في تربيه الحيوانات وتربيه الماشيه وتربيه هذه القطاع. اذا كان لا يوجد هناك دعم لهذه الشريحه ولم يكن هناك تحرك للبقاء باجل الديمومه في الريف، بيكون هناك ضغط على المدينه. معظم المدن الان ضغط، بيكون هذا الضغط بيكون ضغط صحي على مجالات الصحه. يعني زي ما تقول خلق سياسه مختلفه، يعني تعاكس التوقعات والسياسات التي تريدها الوزاره المختصه او الدوله. نفس الحال مثلا في التعليم، يعني تعمل مشكله في التعليم عند تكون في هجره من الريف الى المدينه. لهذا هذا المشروع يساهم في البقاء اولا لابناء الريف في مناطقهم في قراهم من خلال خلق مشروعات مستدامه في القطاعات الحيوانيه وفي تربيه الماشيه وفي تربيه وتدليل الصعاب التي تعاني منها هذه الحيوانات التي يعد شريحه كبيره من السكان هم يمتهنونها. نحن نتكلم عن 75% من سكان البلاد هم يمتهنون مهنه الزراعه، ومنهم في قطاع الثروه الحيوانيه. لا يوجد شخص الان في هذه القاعه او في البلاد بشكل عام يعني لا يوجد له نوع من الفكره في اطار الاسره ان عنده مثلا ماشيه، عنده يعني على مستوى حتى على مستوى القليل. ما يوجد شخص اساسا في اليمن ما عنده يعني ماشيه. اذا كان لم توجد عنده هنا في المدينه، فهو له اصل في الريف وفي القريه، وفي له فرع هناك، وفي له من يقوم على هذه. هو في له يعني زي ما تقول ثقافه ان كان اهلنا يمتهنون هذه المهنه. يعني مهنة دعم الثروة الحيوانية ودعم هذا السياسة هو نحن أساسا خلق فرص عمل جديدة لأبناء الريف للبقاء والاستقرار. ولهذا هذا المشروع يعد مشروع ناجح من حيث عملية الاستهداف. هذا المشروع يعد مشروع ناجح من حيث عملية الاستهداف. هناك لدينا مشاريع دولية مختلفة لنا عليها ملاحظات، ولنا عليها توجيهات، ولنا عليها كم من آراء، لكن هذا المشروع يعني احنا نقدر نثمن بدايته ان بداية لبنة طيبة، خاصة أنه يستهدف هذه الشريحة بالذات بخصوصية خاصة في مكافحة الأمراض المنتقلة عن طريق الحيوان والنبات للبشر. البشر هو الأساس، لكن الأساس قبل أن تعالج البشر أنت أساس أنك تبحث عن السبب الرئيسي الذي أنت تنفق الصحة العالمية. صح أنها تدعم الصحة وتدعم ما أدري إيش ومشاريع كثيرة. اليونيسف يتحرك في هذا المجال، يدعم في مجال كذا. يا أخي السبب الرئيسي فين الآن؟ انت قبل ما تجي عندي انا اشتري تعالج لي السبب الرئيسي اللي هو السبب الرئيسي هو فين هذه الامراض تاتي. الاخوه اللي فيهم مختصين في الصحه الحيوانيه او في الصحه يعرفوا اساسا معظم المشاكل التي تظهر بهذا الجانب وينظروا التحديات. طبعا البلد لم يقتصر همه على هذا القطاع فقط، ولكن هناك هم عام يعني على مستوى البلاد. ولهذا ان نحسن قطاع معين وننجح فيه فهو بحد ذاته مشروع نجاح بالنسبه لنا، اذا كان اساسا هناك البناء المؤسسي لمكافحه هذه الامراض وايجاد فرص عمل لكثير من الشرائح التي تمتهن مهارة الثروة الحيوانية والصحة الحيوانية، سواء كان في القطاع الزراعي وفي نفس الحال دعم القطاعات الأخرى ذات العلاقة فيها. هناك شراكة مختلفة معنا مع المياه، هناك شراكة مع الصحة، هناك أمور كثيرة يجب يعني تأخذ فيها في تصحيح بعض المسارات في عملية الدعم. مرة أخرى أشكر كل الحضور وأشكر كل من شارك في هذا، والسلام عليكم ورحمة الله. نيكول. Over to you, Nicole, because Dr. Yes, Ali I Walidi know I couldn't unmute for some reason. Thanks so much. Thank you so much, Your Excellency.
General Salam, your points are really important. I'm glad that you were pleased with how the proposal has been developed and how this project has been initiated. And we really look forward to working with you to address the root causes of these pandemic threats. Dr. Walidi, for the remarks from the Minister of Health, will I turn to you? I can't hear you, Dr. Walidi. In the final. Me on behalf of Dr. Qasim, but in the final. Dr. Ali Al-Walidi, you want to speak at the end on behalf of Dr. Qasim. Okay, wonderful. So in that case, we turn to our next speaker, which is the executive head of the Pandemic Fund Secretariat, Priya Basu. Priya was unable to join today, so she has recorded her remarks and shared them with us via video. Lara, if you could play the video now, please. Yes, of course. Just to confirm if everyone can see their screen. Yes, we can all see it. Okay, here we go. Greetings, esteemed colleagues, partners, and friends. I'm honored to join you all today in celebrating the launch of the Pandemic Fund project. A heartfelt thank you to Minister of Public Health and Population, Dr. Qasim Buhaibe, Minister of Agriculture, Irrigation and Fisheries, Major General Salam Abdallah Al-Sakatri, the World Health Organization representative to Yemen, Dr. Arturo Pesigan, UNICEF representative to Yemen, Mr. Peter Hawkins, and FAO representative to Yemen, Dr. Hussein Gadaim. I extend my deepest thanks to our partners in Yemen, the Ministries of Public Health and Population, and Agriculture, Irrigation and Fisheries, and our implementing partners, the FAO, UNICEF, and the WHO. Your leadership and commitment are invaluable as we embark on this critical journey towards enhancing pandemic preparedness and response in Yemen. Today, we mark an important step forward for Yemen with the launch of the Pandemic Preparedness and Response Project, which embodies our collective effort to build a stronger, more resilient health system that's capable of confronting pandemic threats. The growing threat of infectious diseases makes our work ever more urgent and important. Experts predict there's an over 50% chance that another pandemic of the magnitude of COVID-19 will hit us within the next 25 years. Climate change and conflicts significantly amplify these risks, underscoring the critical need for resilient health systems. The Pandemic Fund, established in the wake of COVID-19, represents a global commitment to elevating pandemic preparedness to the forefront of international health and development agendas. With over $2 billion in seed capital already raised and a focus on innovative and coordinated interventions, the Pandemic Fund is uniquely positioned to support countries like Yemen in their efforts to safeguard public health. The Pandemic Fund champions collaboration, equity, and inclusion, striving for a united front of support, knowledge sharing, and collective action against pandemic threats. Yemen's project, supported by a $26 million grant from the Pandemic Fund, with an additional $82 million in co-financing and $6 million in co-investment, is a prime example of innovative, collaborative action focused on strengthening disease surveillance, laboratory systems, and workforce capacity. Innovation is central to this project. It will enhance digital surveillance capabilities, ensuring timely and effective response mechanisms are in place. This, coupled with efforts to bolster laboratory systems and build a highly skilled health workforce,
will significantly advance Yemen's pandemic preparedness and response capacities. The integration of a comprehensive One Health approach in Yemen is setting a new standard for disease surveillance and early warning systems. This project will significantly advance real-time data collection and analytical capabilities essential for prompt detection and action against future pandemics. Furthermore, improving Yemen's laboratory infrastructure and the focus on developing a skilled health workforce underscore the dedication to capacity building. Today, I want to reiterate the Pandemic Fund's commitment to supporting Yemen in building the necessary defenses against future health threats. Thank you once again to all involved in bringing this project to fruition. So wonderful to hear there from Priya Basu, the executive head of the Pandemic Fund, our new partner in Yemen. We are greatly appreciated to the Pandemic Fund for the support and trust in starting this new project. I think some of the Pandemic Fund colleagues may be online, and we're very happy to have them with us. We also have so far over 124 people joining this call online, partners and interested stakeholders from across Yemen. In addition, we're live streaming the event to bring as much awareness about pandemic preparedness and response to people concerned by this project as possible. So I will turn then to our next speaker. Dr. Annette Heinzelman will be speaking on behalf of WHO representative to Yemen, Dr. Art Pesigan. Annette, are you there? Yes, I'm there. I will try to connect with video, but I'm not, no, I think the connection is not working properly. I will go back only to microphone. Apologies to this for this. No worries, we hear you clearly. Okay. So my remarks will be about the pandemic preparedness and response in Yemen, about progress and ways forwards. So Your Excellencies, Minister of Public Health and Population and the Minister of Agriculture, Irrigation and Fishery, dear representatives of the Pandemic Fund, dear partners and members of civil societies, and also dear colleagues from the implementing agencies, UNICEF, FAO, and WHO. Dr. Art Pesigan, our WHO representative, has asked me to deliver these remarks on his behalf. It is really a big pleasure to join today to launch the Pandemic Preparedness and Response Project in Yemen. We greatly appreciate the trust of the Pandemic Fund Secretariat in selecting Yemen's proposal for the first round of financing. And we are ready to use this project for a maximum impact to protect populations from pandemic threats. This is a project which builds on a strong history of partnership between the UN agencies and the World Bank in Yemen's health sector. Together, WHO and the bank with partners have implemented a $400 million portfolio of 3 projects on emergency health and nutrition, COVID-19 response, and the human capital, which lays the foundations of our upcoming action together on the pandemic preparedness and response. This joint project refers to international efforts to strengthen the global architecture for health emergency prevention, preparedness, response, and resilience. In a context of emerging and re-emerging zoonotic diseases worldwide, the project also relates to the international initiatives to promote the principle of One Health, which brings together human, animal, and ecosystem health in a joint approach. As you all know, Yemen is highly exposed to pandemic risks. It is frequently listed among the top 10 vulnerable countries globally. And often the health workforce across the country is called to respond concurrently to outbreaks of, for example, cholera, measles, diphtheria, malaria, dengue, or polio.
And through the response to these frequent health emergencies, key progress has been made in strengthening surveillance, laboratory, and workforce capacity in Yemen in the past. These are capacities that we will continue to deepen and institutionalize to enhance the sustainability of pandemic action. Guided by the WHO's International Health Regulation and its tools for implementation, we will ensure that Yemen is better protected and the risk of exporting epidemic-prone diseases is significantly reduced. Since 2012, Yemen has started to do annual state party self-assessments under the international health regulations. And building on this, in 2023, the country's first joint external evaluation of IHR capacities was completed. The findings and recommendations from these assessments informed the development of Yemen's first national action plan for health security. As a country in the last year has also conducted an all-hazard risk assessment using WHO's strategic tool for assessing risks, which is called the STAR tool, to update the country's risk profile. 37 hazards were identified that may require the triggering of a coordinated national response, and 6 priority hazards were identified, which will inform in the coming year and under this project the development of a national health emergency response plan. So over the last year, Yemen has already considerably advanced in its effort to improve the IHR core capacities, but the pandemic fund will allow to significantly accelerate these efforts. This round of the pandemic funds aims to strengthen 3 specific pillars of the pandemic preparedness and response: surveillance, laboratory capacities, and the capacities of the IHR-related workforce. And these priorities are complementary to the investments and achievements under the previous World Bank funds. In the coming 3 years, the pandemic fund investment will allow us to scale up considerably the disease surveillance system by increasing the number of surveillance sentinel sites, by establishing surveillance sentinel sites in the point of entries at the borders, and by enhanced activities of the rapid response teams, which are really a pillar of outbreak detection, verification, and response. Furthermore, laboratory capacities and the detection of antimicrobial resistance, both in humans and in animals, will be scaled up and will foster a joint health approach between the human and animal sector and create new dynamics for Yemen's advancement in pandemic preparedness and response. This work will be pursued with the framework of the country cooperation strategy between Yemen and WHO for 2024 and 2025 towards improving health and well-being in Yemen. Finally, at WHO, we often say that health system strengthening is everybody's business. I would like to expand on this, say, pandemic preparedness and response is everybody's business. With this, I look forward to WHO and our partners engaging with all of you in strong participatory and accountable collaboration to build a safer and healthier Yemen. Thank you very much. Thank you very much, Annette. And thank you for sharing all of the great progress that Yemen has already made in the area of enhancing preparedness and response capacities. We hope that we will build on this great work so far. I'll now turn to UNICEF representative to Yemen, Peter Hawkins. Peter, thank you very much for joining us today. Over to you. Thank you, and I hope everyone can hear me. I want to thank His Excellency, the Deputy Minister of Health, the Deputy Minister of Agriculture,
the World Bank and their representation here, our colleagues from WHO, FAO, and all ladies and gentlemen, and the incredible 120 odd people who were online. And Nicole, it's great to see you again after so long. The launching of the Pandemic Fund is an important part of our inclusive health program here in Yemen, and an integral part of our response to the health priorities of Yemen. The World Bank program, which this is part of, looks at the establishment of the primary healthcare system, and an important part of that is the pandemic response and how the system can respond to that pandemic. But a further critical part of that is how the community health workers and the community health portfolio is able not only to represent the needs and rights of all citizens as far as their health concerns are, but also to support them in identifying the priorities and the response mechanisms to any health concerns. The extensive community health worker program across Yemen is a critical part of our delivery for healthcare here. The extensive and difficult terrain means that the outreach programs, which the community health workers are spearheading, are a very important part of what we do. It ensures that no one is left behind. It ensures that community concerns around health are amplified, and it ensures the delivery of healthcare, especially the pandemic, reaches those communities furthest afield. The second part of the program on community health workers is the extension of the health worker delivery. At the moment, we have in the region of over 40,000 community health workers, with 3,600 dedicated community health workers, 7,000 highly skilled community midwives, and 20,000 focused on health and nutrition. All of these coming together with and complemented by the 11,000 passionate community mobilizers, they all bring to the community the importance of health and the response to any health pandemic. Finally, I think it's important to say that primary healthcare is the mainstay of any health response in any country. In Yemen, it's no more important anywhere else, but it is critically important in that it's the only mechanism that reaches out into the communities to ensure that healthcare is accessible. Critical to that, as I've already stated, are the community health workers. Their extension from the primary healthcare centres allows for healthcare to reach out to all those left behind. The effective coordination of those primary healthcare centres, the quality of the services that those primary healthcare centres are generated by the bottom-up accountability that community health workers are able to establish with the communities to insist that the primary healthcare deliver services that they themselves prioritize. To end with, I want to thank the World Bank for initiating this and overseeing the whole program. My colleagues at WHO, FAO, and in the Pandemic Fund, but mainly to the Ministry of Public Health and the Ministry of Agriculture, whose services extend throughout the country and whose services are so critical to ensure that the children, the mothers, girls and boys are able to access services to ensure for their own future and livelihoods, but also for that of the future generations. So with that, I want to congratulate everybody on the launch of this pandemic fund, something that
at this point in the year is so important, and wish everybody the best of luck. And thank you very much. Thank you very much, Peter. Very well said. And as we know, communities are really at the heart of pandemic preparedness and response, and a very key aspect of this project. So now I will turn to Mr. Alemu Mani, OIC, on behalf of FAO representative to Yemen, Dr. Hussein Gadan. Alemu, over to you, please. Yes. We really apologize that we're not able to make it in person. Dr. Hussein also apologized that he was not able to attend this important launch. His Excellency Dr. Qasim, the Minister of Public Health and Population, His Excellency Major General Saleh Abdullah, the Minister of Agriculture, Irrigation and Fish and Wells, and colleagues from the UN, and Ms. Priya Basu, Executive Head of the Pandemic Fund Secretariat, and distinguished guests and officials. Thank you for giving us this chance in making a speech for this launch. The launch of the Pandemic Fund marks a significant milestone for us in our endeavor to forge the path toward a safer, more secure Yemen in the face of emergent health threats in terms of human, animal, and also environmental related health issues. This is therefore an important journey toward this health security and resilience. In recent years, we have witnessed firsthand the devastating impacts of the pandemics like COVID on our societies, economies, and ways of life. These challenges have underscored the critical need for comprehensive strategies that not only respond to the pandemic, but also prevent them and prepare for their eventualities. The pandemic project seeks to bridge gaps in our current health system. So it also fosters innovation. And this is an important task for all of us. An FAO team understands the importance of community engagement and the need to build capacities at a grassroots level to ensure that every individual, regardless of where they live, is prepared and protected. Through the Pandemic Fund, FAO Yemen will enhance the capacity of frontline animal health workers, provide advanced trainings, as well as strengthening surveillance and laboratory capacities of the Ministry of Agriculture to effectively prevent, detect, and respond and contain livestock and zoonotic diseases, as well as One Health challenges through the One Health approach. So I think, to my thinking, today's launch is not just a celebration of a new project, but a call for joint action. It is a reminder of the responsibility we share in protecting the health and well-being of the Yemeni community in particular, and the region and the globe in general. The challenges ahead are formidable, but with a strong partnership and, as the previous speaker said, innovation and perseverance, we can transform those challenges into opportunities. So as a FAO, we express our sincere appreciation and commitment to the Pandemic Fund and to the Secretariat for recognizing the need for this project in Yemen and for generously allocating funding to support the Yemen proposal. Thank you to you all. Looking forward to work with you all. Thank you. Thank you so much, Alemu. Very much looking forward to working with you. And we're already working so closely on One Health coordination, as you've mentioned, and we need this innovation perseverance to continue among all agencies and stakeholders. So now we have time for some open discussion. So colleagues online or also in the room there in Aden,
If you have any questions or comments, please do feel free to come in. For the colleagues online, please raise your hand and Lara will unmute. I see we already have one raised hand from Waleed. Waleed, if you could come in, please. Thanks. Thank you all. Thank you very much for inviting us for the launch of the Pandemic Preparedness and Response Project in Yemen. My name is Walid Adam Al-Haj, and I serve as the Deputy Program Director at Yemeni Family Care Association, acronymed as YFCA. On behalf of my organization, I would like to emphasize and express our enthusiasm and readiness to actively participate in this project aimed to enhance the pandemic preparedness and response in the country. Considering our mandate as a women-led organization and our scope of work, which concentrate on serving the women and children as a key vulnerable groups in the country, I would like to seize this opportunity to remind everyone in this meeting on the significance of prioritizing the protection of women and children from the potential effects of the pandemics. Looking at the impact of the COVID-19, our last experienced pandemic, it has presented as significant challenges to the women and children. For example, women has been disproportionately burdened by the pandemic. They have faced an increased workload, heightened risk of gender-based violence, economic vulnerability, and health concerns during pregnancy. Similarly, children has been also affected by this pandemic, which has caused them a wide range of potential issues, including nutritional deficiencies due to the closure of schools and limited access to the healthcare services, which has also resulted in the increased risk of infections. In light of this, I would like also to consider all of this effect to remind everyone to concentrate on our efforts to the protection of the vulnerable women and children in any pandemic programs, especially for this project. Furthermore, I would also like to highlight the significance of engaging community health workers in this project, strengthening the role of the community workers with the project deliverables, like, for example, the surveillance system, will significantly enhance the preparedness capacities for future pandemics. At last, I'd also like to emphasize on YFCA commitment to support the project implementation in the different stages of this program. Thank you, and over to you. Thank you so much, Waleed. It's great to hear your enthusiasm to be part of the project, and we look forward to working with you and with all civil society groups who are interested and have experience in pandemic preparedness and response to deliver a stronger surveillance and response system for Yemen from the community level up. I see we also have a raised hand from Wafa at ADO. Wafa, over to you, please. Thank you everyone for being today with us, and thank you for the importance project that has been launched today. And in behalf, as a starting first, I am Wafa Muhammad. I'm from ABS Development Organization, a women-led organization that is operating in the ground for 28 years. According to that, and in behalf of ABS to be part of this project, is the importance of enhancing the pandemic preparedness plan and response in Yemen. And I want to remind ourselves and reminding all the agency and everyone to take collaborative effort together to enhance the importance and the rules of women and children and in the fronts for protecting populations. And as has been mentioned before from the different speakers, that's the important rules of women and the important role that we have to do during our efforts and during our journey for serving our communities. One also thinks that we wanted to consider about also the community engagements and the outreach activities that is really strengthening the sustainability of any response that has been done. Thank you. Thank you so much, Wafa. Both Waleed and Wafa have mentioned the importance of women in pandemic preparedness and response. And this is completely true. Women, children, and other vulnerable groups, they really need to be a priority, and they are a priority under this project. Is there anybody else who would like to come in with any comments or questions? We do really hope that civil society will be a key player in the implementation of this project.
and we're hoping to establish a civil society network in the coming month or so to help us with accountability for implementation and also to support in implementation of some of the activities to partner with us. So we will continue to engage through the health cluster. Please feel free to reach out to any of us by email, WhatsApp, whatever, and we will see how to get you to join into the project. I can see Jamil Abdo has his hand raised. Lara, if you could unmute him, please. And we have also. Sorry. Hello. Okay. Yeah. We have also questions here. So maybe we could. Okay, Jamil. And Okay. then After Jamil. Yes, sure. Thank you. Sorry. All right. Thank you very much. This is Jamil Abdo, Samdin Youth Foundation CEO in Yemen, and it's I am very happy to see the launching of this project and the preparedness project for the pandemic, as we facing a lot of pandemics here in Yemen. We are ensuring that, or we are committed to relieve the preparedness of the local authorities to respond to any pandemic, and we will work together with the other departments, other civil society organizations to reach every place or every in each area, especially in the hard to reach areas, to respond to any pandemics in Yemen. Thank you very much. Thank you so much, Jamil. This is great to hear that you can support in reaching the hard to reach areas. This is really important aspect. So over to Doa for those who would like to speak in the room, please. Yes, we have the minister and then Dr. Ali Walidi have a question also, and also Dr. Muhammad. لا أنا بدي أولا شكرا للجميع، عفوا يعني هو أنا اشتي أبدي كذا ملاحظة توضيحية. طبعا مستوى التعاون اليمن بشكل عام كحكومة يمنية مع المنظمات الدولية ومع البنك الدولي بالذات في المشاريع التي تنفذ في اليمن مستوى كبير من العمل والجهد الذي يبذل في مشاريع البنك الدولي التي تقام في اليمن. بس على سبيل ذكر المشروع، هذا المشروع يعني انتم تلاحظون قبل ايام ان هناك تم تداول فرصه كبيره، يعني ان نعرج على الموضوع تماما. تم تداول اعلاميا لموضوع عدم تعاون الحكومه اليمنيه مع في مشاريع البنيه التحتيه التي يتم تمويلها من البنك الدولي. تداول مواقع يمنيه ومواقع اعلاميه مختلفه، وهذا الموضوع هذا التصاريح هي مضره. طبعا لا يوجد شكل من صحة هذه الأخبار أساسا بالمطلق. مستوى التعاون للحكومة اليمنية مع مجموعة البنك الدولي، مع المنظمات المانحة، مع المانحين، مع الكل، على أعلى مستوى من التعاون والتسهيل، وما نحن فيه به الآن أساسا في هذا المكان، والتي نحتضن فيه كل المنظمات التي لها علاقة بهذه المشروع. وأنا أقدر أقول مثلا البنك الدولي هو جزء برضه مساهم مش في التمويل ولكن في تسهيل عملية تمويل هذه المشروع عبر صندوق الجائحة الذي يمول هذا المشروع المشترك الذي تشترك فيه وزارة الصحة ووزارة الزراعة والمياه. ولهذا نؤكد أن مستوى التعاون مع المؤسسات ومع المنظمات الشركاء الدوليين والإقليميين إن احنا تكون عالي جدا من المستوى التعاون، خاصة مثلا مع نظرائنا في إطار منظمة الأمم المتحدة، خاصة مع منظمة الفاو، منظمة الصحة العالمية، مع اليونيسيف، مع صندوق السكان، مع صندوق المناخ، مع كل اللي هم ارتباط مباشر في عملية التمويل للمشاريع التي لها ارتباط في هذه المشاريع بالذات في الجانب الزراعي والسمكي وكذلك في الصحة. شكرا. طبعا شكرا معالي الوزير. ايضا نركز هنا ايضا انه كل مشاريع البنك الدولي هي مشاريع اليمن كامله، وهذا المشروع ايضا يضم جميع محافظات اليمن،
وتم تدشين اليوم بحكم انكم انتم يعني الحكومه الشرعيه، ونحن اللي يعني مسؤولين على جميع اقطار اليمن من الشمال الى الجنوب، من الغرب الى الشرق وكلها. هذا السبب ايضا في بعض الاستفسارات موجوده من بعض الحضور. ما هي المحافظات المستهدفه؟ نؤكد انها جميع المحافظات اليمنيه مستهدفه في هذا المشروع، ويكون الكل ياخذ يعني بالفعل كما يقول مبدأ العداله والمساواه في الحصول على جميع المساعدات من صندوق الجائحة. شكرا. شكرا معالي الوزير على التوضيح. نحن ايضا في منظمه الاغذيه والزراعه الفاو نؤكد بانه تعاوننا ايضا مشترك مع وزاره الزراعه والري والثروه السمكيه فيما يتعلق في تنفيذ مشاريع البنك الدولي والمشاريع الاخرى ايضا من المانحين. طبعا ما اؤكد على ما قاله معالي الوزير بانه انشطه البنك في اليمن مستمره وما فيش اي توقيف فيها. اخبار تتداولها الاعلام، وهذه طبعا اخبار تنال من العلاقه الوطيده ما بين الوزاره، الغرض منها تنال ما بين العلاقه الوطيده ما بين منظمه الاغذيه والزراعه الفاو. في هذا المشروع ايضا نحن نؤكد على الشراكه الحقيقيه مع وزاره الزراعه والثروه السمكيه، وايضا مع شركائنا من في تنفيذ المشروع، منظمه الصحه العالميه، اليونيسيف، ونحن في الفاو ايضا كما اكد اخي وزميلي اليمو بانه الفاو ملتزمه في تنفيذ هذه الانشطه وتحقيق الاهداف، وبالذات فيما يتعلق في تعزيز قدرات الشركاء فيما يتعلق في الامراض الجائحات، وخاصه فيما يتعلق في الامراض المنقوله او الامراض اللي تنقلها الحيوان من الحيوان الانسان، هي الامراض المشتركه. تعزيز قدرات المجتمع المحلي وتعزيز المؤسسات ذات العلاقه في الوزارتي الصحه والزراعه هي امر اساسي لمواجهه اخطار مثل هذه الامراض، وبالتالي حمايه المجتمع اليمني. وهذا الامر يتطلب ايضا توعيه مجتمعيه بصوره اساسيه للحد من اخطار هذه الامراض. شكرا جزيلا للجميع. تحياتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبس في أذكر بس نقطة واحدة حول عملية الابتكار وحول المشروع، وكما تطرق معالي الوزير بأنه هناك أمل كبير وتفاؤل من النجاح الذي حقق في السابق وسيتحقق بالمشروع هذا القادم. لكن نحن كوزارة برضو ندعو إلى الاهتمام بجانب الابتكار وعملية البحوث والتطوير، حيث يوجد لدى وزارة الزراعة مركز لبحوث السلالات الحيوانية متعلق بعمل الدراسات المتخصصة من الناحية البحثية وإخراج التقنيات المتعلقة بإدارة الموارد الطبيعية وعملية التغذية المناسبة للثروة الحيوانية واختيار السلالات. نتمنى أن يكون هذا جزء من عمل المشروع. شكرا. Nicole, finished discussion here. Thank you, everybody. Thank you. Thank you so much, everybody. So if this is it for our open discussion portion, I don't see any additional hands raised. In this case, I would like to turn please to Dr. Ali Walidi to deliver the closing and launching remarks of this project, the final and most important segment on behalf of His Excellency, the Minister of Public Health and Population. Thank you very much, Dr. Walidi. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. خواتم مباركة. نيابة عن معالي وزير الصحة العامة والسكان الأستاذ الدكتور قاسم محمد بحيبة،
نلغي كلمة وزارة الصحة العامة والسكان كنا في طرف عمل طارئ. البداية نرحب بمعالي وزير الثروة السمكية، وزير الزراعة والثروة السمكية الجنرال سالم السقطري، ممثلي منظمة الصحة العالمية، اليونيسف، الفاو، صندوق الجائحة، الحاضرون جميعا كل باسمه وصفته، شركائنا شركاء الصحة ومنظمات المجتمع المدني. يسعدني أن أرحب بكم جميعا في التدشين الرسمي لمشروع الاستعداد للاستجابة للجائحة في بلادنا. أود أن أتقدم بكامل الشكر والتقدير لفريق صندوق الجائحة على استثمارهم في اليمن لتنفيذ هذا المشروع الهام. في السنوات الأخيرة عملنا ولا زلنا نعمل وسنظل نعمل إن شاء الله سويا في مجابهة ومواجهة التفشيات والجائحات، كما كنا هناك شركاء في مجابهة تحديات جائحة كوفيد 19. هناك فاشيات أيضا تواجهنا وما زالت نعاني منها في بلادنا، مثل فاشية لسالة المائية الحادة والكوليرا والدفتيريا والميزلز، بالإضافة إلى البوليو والملاريا والدنج فيفر. تسعى وزارة الصحة العامة والسكان دائما لاستخلاص الدروس التي تعلمناها خلال الفترة الماضية والأحداث في تعزيز مؤسساتنا وقدراتنا لمنع واكتشاف واستجابة بسرعة لتهديد الجائحات أو أي فاشيات تهدد مستقبلنا. سيعتمد هذا المشروع الجديد على المنصات التي أنشأتها الوزارة بالفعل، ما في ذلك نظام التنبيه الإلكتروني المبكر المتكامل للأمراض وفرغ الاستجابة السريعة لدينا، مختبرات الصحة العامة المركزية. كذلك سنعمل على تعزيز مهارات ومعرفة فريق العمل الصحي لدينا. نحن نعلم أنه الاستعداد للجائحات أمر بالغ الأهمية لحماية الصحة العامة، لذا أود أن أدعو شركائنا للعمل معنا، العمل سويا في الاستثمار في بناء نظم صحية قوية وتعزيز البنية التحتية، وذلك لتعزيز قدرات النظام الصحي في الاستجابة للجائحات. دعونا نبني ونقوي المرونة في النظام الصحي من أجل مستقبل أكثر إشراقا وصحة. طبعا هذا المشروع هو يأتي من ضمن أيضا الاستعدادات التي قامت بها وزارة الصحة العامة والسكان، وأيضا التزام حكومي من قبل الوزارة، وزارة الصحة العامة والسكان، وزارة الزراعة والثروة السمكية في هذا المشروع. وقد استمر أكثر من 6 أشهر عمل جهود كبيرة في هذا الاتجاه من قبل وزارة الصحة العامة والسكان ووزارة الزراعة والثروة السمكية برعاية معالي وزير الصحة العامة والسكان ومعالي وزير الزراعة، مع الفريق الفني، مع شركائنا من منظمة الصحة العالمية، منظمة الطفولة اليونيسف، منظمة الفاو، إلى أن وصلنا إلى إنجاز هذه المرحلة. ونحن اليوم نعلن تدشين المشروع بشكل رسمي. المشروع هو سيكون لمدة 3 سنوات في محافظات البلاد بشكل عام، بما فيها المناطق خارج إطار السلطة الشرعية، وسيكون لكل محافظات الجمهورية عبر 3 المنظمات: منظمة الصحة العالمية، منظمة الطفولة اليونيسف، منظمة الفاو. نحن اليوم هنا بحضور وبرئاسة معالي وزير الزراعة نعلن وندشن بشكل رسمي، لكن يحز في النفس حقيقة بالجهد الذي بذل والعمل الذي تم إنجازه خلال الفترة الماضية، وبحضور تمثيل حكومي برعاية معالي وزير الصحة العامة والسكان ومعالي وزير الزراعة. كنا نتمنى أن يكون ممثلي المنظمات الدولية حاضرين معنا اليوم هنا في العاصمة عدن لتدشين هذا المشروع، لكن للأسف الشديد لا نعلم ما هي الأسباب. كنت أيضا أتمنى أن يكون ممثل منظمة الصحة العالمية أن يكون حاضر معنا ولو بالزوم، لأنه مشروع 16 مليون بيروح عبر منظمة الصحة العالمية. نقدر كل الذي حضروا من منظمة الصحة العالمية، من منظمة الطفولة اليونيسف، من منظمة الفاو، لكن بقدر المشروع، بقدر الالتزام الحكومي، بقدر حضور معالي الوزير والفريق الفني من الوزارتين، أن يكون لهم حضور معنا، لأنه هذا مشروع كبير ولا ندري ما هي أسباب تغيبهم عن الحضور، سواء من العاصمة عدن أو حتى بالحضور، خاصة منظمة الصحة العالمية عبر الزوم. فنتمنى أن يأخذ هذا المشروع الاهتمام بقدر الالتزام الحكومي في هذا الاتجاه. مرة أخرى شكرا لكل من حضر، شكرا خاص باسمنا جميعا لمعالي وزير الزراعة والثروة السمكية لكلمته الذي ألقاها. هي كانت كلمة مفصلة وتفصيل عنا جميعا، عن وزارة الصحة وعن وزارة الزراعة وعن الحكومة في هذا الاتجاه. مرة أخرى شكرا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you so much, Dr. Walidi. That concludes our launch. Thank you very, very much.
I hope that you will take a group photo there in Aden. Wishing everyone a great afternoon, Ramadan Kareem, Eid Mubarak in advance, and hope to see you again all soon. Thank you.